that our physical state here is aqueous. So dia dah bagi siap-siap. Tapi you can always double check untuk practice solubility table tu, boleh tengoklah potassium fluoride by write the formula. So mula-mula kita akan tulis molecular equation dia. Okay, and then potassium fluoride, we know that the formula will be, what's the formula of potassium fluoride? KF. Okay, right, so dia dah bagi dah, aqueous, campur dengan strontium nitrate. What should be our formula of strontium nitrate here? SrNO3. NO32. Don't forget that. Sorry. Don't forget that our strontium come from group 2A. So charge dia adalah +2, 2 plus. So that's why dia bila kita combine dengan NO3 minus, dia akan jadi SrNO32 lah. Okay, and again we know that anything that contain NO3 minus mestilah soluble. So now let's predict the products. What kind of products that will be produced? Kalium nitrat. Okay, so by exchanging its partner, dia bertukar pasangan dia, then K now will be bonded attracted to NO3 minus, so dia akan jadi KNO3. And what do you think? What should be our solubility of KNO3? Okay, so you all kena tengok balik dekat kita punya table tu, and then we can, so by right sebenarnya you all dah patut kena hafal, dah mula hafal yang anything that contain NO3 minus ni mesti adalah soluble. So maknanya dia punya physical state adalah aqueous. Okay, and then the other product will be Strontium fluoride. Strontium fluoride. Okay, and what is our formula of strontium fluoride in this case? F2. SF2. Okay, and then what is the solubility of SrF2? Solid. Okay, so patutnya kita tahu F minus patutnya masuk dalam kategori soluble, tetapi we know that F minus ni dia tak sama macam geng-geng dia yang lain. Fluorine, Cl minus, Br minus dan juga I minus, dia tak sama geng. Dia ada kategori soluble, tetapi F minus ni dia ada exception, yang mana kalau dia combine with Sr, strontium, then dia akan jadi insoluble. So the physical state will be solid. Okay, so before we proceed to the next one, so let's have a look at our molecular equation now. Is it balanced already? No. So how to make it balanced? Kita kena letak berapa ni? Kat depan KF ke? Letak 2 dekat depan kalium. 2KF, betul. Okay. And then we know that kenapa you all letak 2 kat depan tu? Because you can see K before and after ada 1. Okay. And then strontium before and after ada. Okay, kita habiskan yang KF dulu. K equal, tapi kita letak 2 kat depan tu sebab fluorine before ada 1 asalnya, tapi selepas kita ada 2. Okay, so that's why we put 2KF dekat depan, tapi impact dia kita kena letak 2 lah dekat depan KNO3. Okay, and then let's move to the other reactant. Strontium before and after equal, and now NO3 before ada 2, after pun ada 2. So yeah, this is our balanced molecular equation. Okay, so in the total ionic equation, apa kita kena buat semalam? What we should do in our total ionic equation? Pecahkan madam. Okay, betul. Kita akan pecahkan yang mana? Pecahkan yang physical state dia aqueous. Okay, so dalam total ionic equation ni memang kita akan fokus on the substance in aqueous form, yang mana dia akan dissociated into ions. So KF kita akan pecah jadi K plus. Jangan lupa untuk tulis physical state dia aqueous campur dengan 2F minus, because kita tahu that 2 also belongs to F minus. Campur dengan the other reactant is also aqueous, so dia akan jadi strontium 2 plus aqueous. Campur dengan NO3 minus, and bear your mind sebab dia ada bracket 2 tu, maknanya it's producing 2 mole of NO3 minus. Physical state semua kena tulis.
satu ni dia memang menentukan markah okay. And then on the product side kita ada KNO3 yang mana dia akan dissociated to 2K plus ions and also 2 mole of NO3 minus ion aqueous. But because of strontium fluoride is in solid form, makanya dia akan kekal remain as a molecule. Okay, remain intact as a molecule. Okay, so daripada sini kita tahu this is our balanced total ionic equation. Kena make sure balance juga. Sebagaimana kita balancekan molecular equation, sebenarnya total ionic equation also must be balanced. And from there, kita boleh proceed to the net ionic equation. So to get the net ionic equation, apa kita buat semalam? Kita cancelkan apa? Spectra ion. Yang sama. Yang sama tu kita panggil sebagai spectator ion. Okay, yang tak buat apa-apa. Okay, yang tak buat apa-apa, tak memainkan peranan pun dalam tindak balas ni. So, cara dia adalah kita tengok yang sama before and also after. So, apa yang sama dekat sini? Potasium. K plus. Lagi? Nitrate. Nitrate. Okay, nitrite ion juga boleh di cancel. Okay, so maknanya these are our spectator ions. And then soalan dia kata identify the spectator ion. So your answer should be NO3 minus and also K plus. Dua kat depan tu tak perlu tulis pun tak apa sebab itu adalah cuma coefficient from balanced chemical equation. Soalan dia kata identify, maka jawapan dia adalah species tu sahaja. Tak perlu letak nombor daripada balance equation. Okay, so after cancelling all the spectator ions, kita dah cancel dah apa-apa yang tak patut, tak perlulah. So the remaining species will be 2F minus aqueous campur dengan strontium 2 plus aqueous. Okay, so produk kita adalah SrF2 solid. So maknanya dalam kes ni very similar to our definition of precipitation reaction semalam. When two soluble reactant combine together, it will give us an insoluble product. Okay, so maknanya kita tahulah daripada precipitation reaction, daripada net ion equation, this is precipitation reaction. Okay, so for B ni you all boleh tengok sendiri dia punya solution kat sini. Okay, so kita ada NH4ClO4. Dia dah mula dah. Sekejap That's my problem in every class. Sekejap. Okay, so let's have a look at our reaction between ammonium perchlorate. Okay, ammonium perchlorate. So if you don't know what is the formula of perchlorate, you can always refer to the table yang Madam share semalam. Okay, and then it's a reaction with sodium bromide. Okay, and then after exchanging its partner, then kita akan dapat ammonium bromide dan juga sodium perchlorate. Dia punya products. Okay. So daripada case ni kita tahu both NH4ClO4 dan juga NaBr both are aqueous. So kita tulis saja. Okay, and then the products NH4Br, we know that anything that contain NH4 plus, kalau korang tengok balik table semalam, apa sahaja yang contain NH4 plus will be soluble. So that's why aqueous. Okay, and then for the sodium perchlorate, sebab dia ada Na plus kat situ. Okay, and then you also can have a look at criteria for ClO4 minus, which means that this combination of Na plus and also ClO4 minus will give us a soluble product too. So berbeza sikit B ni. Kalau tadi kita ada satu insoluble product, tapi untuk B ni dua-dua adalah soluble products. So if you go to the total ionic equation, maknanya semua ionic compound kita ni will be dissociated into ions. So dia akan pecah jadi ion semua, makanya you can see under total ionic equation semua pecah kan. Okay, so which means that if I ask you what are the spectator ions in this part, in this reaction, then makna katanya you can see semuanya adalah spectator ions. Okay, all are spectator ion, meaning that there is no net ionic equation. And which means that tindak balas ni adalah bukan precipitation reaction because there is no insoluble product produced. Dia adalah tindak balas yang lain, bukan precipitation. Okay, is that clear? Yeah, madam.
Okay, so that's the importance of net ionic equation. Okay, daripada kita dah kenal pasti spectator ion, kita boleh double confirm. Mula tadi kita tengok, reaction antara ammonium perchlorate dan sodium bromide mungkin boleh jadi a precipitation reaction. Tapi by referring to its net ionic equation, we know that this is not a precipitation. Okay, so I have more exercise to be discussed with you. Okay, this question is actually taken from your textbook somewhere lah dekat belakang rasanya. Madam ambil soalan ni. Tapi it's a good practice for you. Okay. So let's have a look at this. Yang ni kita dah buat tadi. Kita dah buat. Yang ni. Okay. So let's have a look at 4.41. Complete the following precipitation reaction with balanced molecular total ionic and also net ionic equation. So I want you to do on your own untuk yang A tu, okay, as your own practice. Tapi for now, Mira akan bagi masa around 5 minutes for you to try B. Buat B okay. Madam zoom sikit boleh? Dah, Meda dah zoom dah. Nampak tak? Is it better now? Nampak betul. Okay. So, macam mana? What is your progress? Dapat dah? Selesai dah?
Sikit lagi. Okay. Okay. Got the answer already? Dah. Okay. So let's discuss this together. So kita tengok kat sini. Kita ada FeSO4 aqueous reacted with strontium hydroxide aqueous juga to produce, okay, produce apa kat sini? What is the products? Ferrum hydroxide. Strontium sulfat. Okay, so dia akan hasilkan SrSO4. Is it the correct formula of SrSO4? Yes. Okay, so because of Yes. kita ni tahu strontium is 2 plus and SO4 2 minus. So by right, this is the formula of strontium sulfate. Okay, and then plus with Ferrum hydroxide. and then you can see Fe in this case, kita sebenarnya Fe, we know that Fe is a transition metal. Kalau kita tengok transition metal ni dia memang special lah sikit sebenarnya. It's a special element. So that's why kalau korang tengok dekat table 2.4 for transition metals, dia satu elemen tu, satu transition metal can have more than one charge. 2 plus, 3 plus, and then just now we are talking about Fe. Fe pula dia ada 2 plus, 3 plus kan. Okay. And biasanya it will be indicated by this Roman lah, huruf Roman ni. Kalau dia 2, 2 lah. Kalau 3, 3 plus. Untuk soalan ni, kita tengok kat sini is either Fe 2 plus ataupun 3 plus. Dan you tengok kepada formula yang dia bagi asal tu. Dia bagi formula asal dia FeSO4. So which means that kita tahulah kita punya Fe kat sini adalah Fe 2 plus. Okay. So maknanya ialah iron hydroxide dia akan jadi FeOH 2. Okay. So yang reactant tu kita dah tahu dia punya solubility, but apa nama tu? Sekejap. Kat bawah tu. Oh, I forgot to exchange this. Okay, sekejap kita dah buat ni. So you can see that
Ni kita punya produk kan tadi. Okay. Based on your, when you refer to the solubility table, ferrum hydroxide by right soluble or insoluble? Insoluble. Insoluble. Insoluble Semua dapat insoluble? Dapat. Okay, so maknanya physical state dia solid. Okay, and then how about strontium hydroxide? Strontium hydroxide pula, strontium sulfate. Insoluble kat madam. Insoluble. Insoluble juga. Yeah. Okay, so kita nampak kat sini, in this reaction, kalau our previous example, dua-dua equals, meaning that in that case, all are spectator ion yang menyebabkan kita tak ada net ion equation. But in this case, you can see, kita punya products, both are insoluble product. Dua-dua insoluble. Menyebabkan bila kita tulis dia punya total ion equation, if you refer to the total ion equation, dia akan pecah on the reactant side, semua akan pecah into ion, Fe2+, SO42-, okay, Sr2+, dan juga 2 mole of OH-. Okay, pecah semua. Tetapi on the product side, both will remain as a compound, okay, as a molecule, kekal. Jadi maknanya kalau dalam case ni, if I ask you, what are the spectator ions? No, madam. Okay, so untuk contoh yang macam ni, kita tak ada spectator ion. Kalau tadi semua spectator ion, but in this case, there is no spectator ion. Maknanya kita punya net ionic equation dalam case ni adalah sama dengan total ionic equation. Our total ionic equation is also our net ionic equation. Okay, so tak ada apa pun yang kita boleh cancelkan dalam dia punya total ionic equation. So which means that dia akan sama. Okay, tapi kita tahulah daripada net ionic equation, because it produce, this reaction produce two insoluble products. Maknanya this reaction is also under type of precipitation. Okay, so is that clear? Any questions that you want to ask, class? No, madam. No, No, madam. Okay, so before kita habis yang ni, let's have a look at one more questions from your tutorial. Tutorial soalan yang testing your understanding on this part adalah soalan nombor 2 lah. Nombor 2, so nombor 2 kat sini ada A, B, C. So I think let's do B together. Kita buat B ni. Okay, lepas tu A dengan C ni, Madam nak korang share jawapan dekat dalam WhatsApp group. Okay, A dengan C. Untuk yang tutorial tu insyaAllah Madam akan by progress lah, slowly Madam akan mark your answers in the WhatsApp group yang ada yang a few yang dah share. Nanti Madam akan bagi feedback on the way. Sekarang tengah selesaikan satu group yang lain. So insyaAllah next Madam akan bagi feedback for your tutorials answer. So untuk yang ni, nombor 2 ni, okay, kita buat B. So kita ada K3PO4 and also calcium nitrate. Okay. So which means that in this case, what are the products? Calcium K3PO4 chloride. aqueous campur dengan calcium nitrate. So Cfe dia cuma exchange the partner saja, tukarkan partner. So formula kita, produk kita yang pertama apa? KNO3 madam. KNO3. And by right kita nampak sahaja NO3, we know that the physical state will be aqueous for this one. Okay, campur dengan what is our second products? Calcium phosphate. Calcium phosphate. Okay. How about the formula of calcium phosphate? Because if you refer to the reactant, kita tengok kat situ formula yang dibagi K3PO4. Maknanya kita punya PO4 tu adalah PO4 3-. Okay. So bila dia combine dengan calcium 2+, maknanya what should be our product, formula product kita? Ca3. Ca3. PO4 2. PO4 2. So kena buat bracket lah. Ca3 PO4 2. Okay, so now we know that definitely this one mungkin kemungkinan besar memang tak balance lagi. Let's do the inspection methods. So clearly kita nampak K before ada 3, after ada 1. So what we should do? Darab 2 dekat K3PO4. Darab 2? Letak 2. Letak 2? Okay. Salah. K tau, K. Sekarang we are talking about potassium, K. K ada 3 before, after ada 1 je. So maknanya? Letak 3 dekat Darab 3. Yes.
Tak apalah, kelas petang-petang ni kan. Macam tu lah, okay. So K3 ada 3K, after pun sekarang dah ada 3. But then, bila kita letak 3 kat depan KNO3, we know that it definitely dia akan affect kita punya ni lah. Okay, tapi tak apa dulu. Kita tengok PO4. So PO4 tu, before ada 1, after ada 2. so maknanya Tak 2. tak 2 kat mana? Depan K3 PO4. Okay. And then in this case we know that bila kita letak 2 K3 PO4, masalah PO4 kita selesai. Tetapi bila kita letak 2 sekarang, K kita akan jadi berapa? 6. 6. 6. Okay. So maknanya kita kena tukar 3 tadi. 3 tadi kepada 6. 6. Okay, kena jadi 6 lah kat sini. 6. Okay, so bahagian K3PO4 selesai. So let's have a look at calcium nitrate. Okay, so calcium before ada berapa? 1. Tapi after 3. 3. So kita kena letak 3 depan calcium nitrate. Okay, and then impact dia adalah kita tahu bila kita letak 3 kat depan, now kita ada berapa NO3? 6. Ada 6. How about after? Kita ada berapa? 6. 6. So maknanya sekarang our equation, kalau kita do the inspection thoroughly again, yes, this is our balanced chemical, balanced molecular equation. Okay. And then satu lagi tak cukup, tak complete kat sini adalah okay, physical state. Physical state kat sini, of course ini equals, calcium phosphate ni tadi. What should be the physical state of calcium phosphate? Solid. Okay, so kita tahu this is PO4 to minus combining with group 2A. So by right, this is insoluble product. Okay, so that is our insoluble product. Okay, when you write the net ion equation, so kita tahu lah this is number 1 molecular equation. So when you go to the total ionic equation, nampak tak soalan ni dia just mention ionic equation sahaja, dia tak mention total, but it is understood. Sama macam dalam topik 1 lah, average atomic mass, most of the time dia tak sebut pun perkataan average, tapi dia tulis atomic mass dan it is understood. We are talking about average atomic mass. So yang ni pun we are referring to total ionic equation. So kita akan list down yang mana-mana dalam equals ni. So yang ni dia main number sikit lah sebab dia ada 3 subscript, 2 kat depan. So you have to be very careful. Sebab soalan-soalan macam ni lah selalu student dia akan salah dekat number of mole yang mana dia akan menyebabkan tak dapat markah. So for the K+, berapa mole sepatutnya kita kena tulis? 2. Tengok betul-betul. K3. 6. Okay. So K3 tu, so dia akan jadi 6 mole. 6 mole of K plus campur dengan PO4 3 minus? 2. 2. Okay. And then campur dengan calcium 2 plus? 3. 3. Okay. And then campur dengan? 12. 6. Macam mana dapat 12 tu? Okay. So NO3 ada 2 tapi kat depan tu 3 pula. So 2 darab 3, 6. 6 NO3 minus. Okay. Dah selesai produk, selesai reactant. So let's have a look at product. Produk kita ada 6 mole of K plus. Calcium. Lepas tu NO3 minus pun ada 6. 6. Okay, and we know that calcium 3PO4 will remain intact. Okay, so my question is, what are the spectator ion? Kalium. Potassium. Lagi? Nitrate. Okay, kalau perasan nitrate ni mesti akan jadi spectator ion. Okay, so maknanya our net ionic equation, net ionic equation will be 2PO4 3 minus A equals campur dengan 3 Ca2 plus equals to produce calcium phosphate. Okay, so insyaAllah yang A dengan C pun lebih kurang sama lah. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, so nanti jangan lupa share jawapan untuk A dengan C in the WhatsApp group sesiapa yang dah cuba. Okay, so now done for the precipitation reaction. So I'm going to move to the second type of
reaction. Okay, because as you know that kita akan discuss 3 major reaction in topic 2. So in this case, for the acid-base reaction, okay, if you recall back your background knowledge of acid, how can you describe about an acid? Dia BM boleh, madam, BM. Boleh, no problem. Dia mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okay, so ada a few keyword kat situ. Satu, yes, it involve water kan. And then mengion here meaning that ionize or dissociate in water to produce hydrogen ion ataupun Ni madam, lupa. Bahan kimia. bahan kimia. Okay, so maknanya dia akan ionize in water to produce H plus ion lah maksud dia kan. Okay. Anyone want to describe about base pula? Anyone? Chemical substance that react with water to produce hydroxide ion. Okay, so yes, it's a chemical substance that ionize in water. So ada keyword dekat situ, water juga. And it will produce OH minus ions. Okay, so makna kata bila you all bagi definition of acid base tadi, semua ada mention water, right? So bila melibatkan water, maknanya acid base reaction is also an aqueous reaction. Dia juga adalah aqueous reaction. So meaning that bila dia adalah aqueous reaction, kita boleh tulis molecular, total ionic dan juga net ionic equation untuk dia jugalah. Okay. And by right, kita tahu tadi acid akan produce H plus in water, and to represent that you can refer to this equation. HX can be any acid, okay, and then reacted in water ataupun in water, and you can see here we are using a single headed arrow kat sini, and you can see one of the products from this dissociation or from this ionization adalah H plus or proton. Okay. So inilah keyword untuk acid. Dia mesti hasilkan H plus. And then for the base, okay, for the base, a base is substance that produces OH minus, okay, OH minus on, ya Allah, I tak keluar, okay. OH minus ions when dissolved in H2O, okay. Sama juga, this is our base, single headed arrow, and the most important things adalah dia kena produce OH minus, then we know that this is base. Okay, and then for the acid base reaction ni, I believe you already heard the word neutralization dekat sekolah dulu, and in fact ada tak masuk lab? Pernah masuk lab tak buat eksperimen berkaitan dengan ni acid base? Pernah. Benar. That was in form 4 ke form 5 sebenarnya? Form 5. Form 5 Form 4. Okay. Tapi pernah masuk lab dah kan? Okay, Alhamdulillah. Very good lah sebenarnya, dah pernah, at least you ada sedikit experience on the neutralization, because unfortunately this semester kan kita akan buat virtual lab saja. Okay, so for the process ni kita panggil sebagai neutralization bila melibatkan tidak balas antara acid dengan base. Okay, tapi the teknik apa yang you all apply masa buat reaction ni? Titration, yes. Okay. So for the process of ionization tadi yang kita cerita, sebab sebenarnya in chemistry 1 basically we are going to focus on the definition of acid base according to Arrhenius definition of acid base. Tetapi for Arrhenius definition ni, dia sebenarnya ada banyak limitation, banyak benda yang dia tak boleh describe kenapa dia acid, kenapa base. Tapi as an introduction to acid base, biasanya kita akan go through Arrhenius definition. Okay, but then in chemistry 2 later, dekat chemistry 2 nanti korang akan jumpa lagi acid base reaction, tapi in chemistry 2 you are going to look acid and base in a different point of view. Okay, so apa yang kita ada dekat figure 4.7 ni sebenarnya introduction to the
acid base definition yang korang akan belajar dalam chemistry 2 nanti. Tapi just to give you the brief idea, sebenarnya macam mana boleh berlaku ionization in water tu. Bila an acid is dissolved in water, apa akan berlaku adalah water molecule akan kepung our acid molecule. So water molecule, as we know that this is the structure of water. Dia ada 2 OH bonds with the presence of lone pair. And then electron ni, this is pair of electrons. So electron ni kita tahu dia bercharge negatif. And oxygen pula, kalau you all ingat lagi perkataan electronegativity, dia lebih elektronegatif berbanding dengan hydrogen, meaning that hujung kawasan ni dia bercharge negatif. Manakala dekat hujung ni pula dia bercharge positif. Okay, so ini adalah H2O molecules. And let's say this is our kita punya acid dissolved in water. So dia akan tarik H plus from the acid, menyebabkan it will form an ion that we call it as hydronium ion. But in chemistry 1, kita tak fokus sangat lagi dengan production of H3O plus. So that's why kita boleh define acid as a substance that produce H plus. H plus seolah-olah macam tak ada berlakunya proses ni, tapi sebenarnya what happened to the H plus molecule from the acid bila kita larutkan dalam air, dia sebenarnya dikepung oleh H2O molecule yang menyebabkan dia dissociated, putus, dia terpecah. So yang ni, this table 4.2 ni very important. Cuma kalau korang mungkin pernah dengar dah, mungkin ada a few yang tak ingat. So you can always refer to this table 4.2, selected acid and bases. So these are a very common list of strong acid and also strong bases. And you can see inilah agak tricky sikit lah, terkadang mungkin ada yang tertukar. Kita tengok kat sini HCl, HBr, HI semuanya adalah strong acid, kecuali satu je geng dia terkeluar. Okay, yang ada fluorine, yang mana dia adalah berada di dalam kategori weak acid. Geng-geng yang ada halogen ni, most of them are strong acid kecuali HF. Okay, yang lain-lain kita ada HNO3, H2SO4 and also HClO4. Later on nanti Madam akan share satu table tu yang berkaitan dengan oxo acid. Okay, nanti sebab Madam tak sempat nak screenshot lagi dia punya ni, later on insyaAllah in the next class kan nanti Madam akan tunjuk satu table, dia akan bagi guideline the strength of acid, sama ada dia strong ataupun weak acid depending on how many oxygen yang kita ada kat dalam tu. Okay, but as for now just hafal dulu yang dalam table ni, table 4.2. And weak acid you can see H3PO4 and anything that contains COOH. Yang kita panggil sebagai carboxylic acid. So carboxylic acid is an example of weak acid. Okay. Untuk base ni lebih senang untuk hafal. Okay. Sebab anything that contain OH minus je dia akan jadi strong base. Lepas tu weak base pula ada satu sahaja, iaitu ammonia NH3. Tapi adik-beradik dia ramai sebenarnya. Sepupu sepapak dia banyak. Dia panggil ammonia derivatives. So itu dia punya family lah, sepupu sepapak dia. So as long as dia ada kaitan dengan ammonia, semuanya sebenarnya adalah weak base. Tapi in chemistry 1, you should know only ammonia. Nanti dalam chemistry 2 nanti akan jumpa dia punya sepupu sepapak tadi. Okay, so dalam case ni, as I said, Arrhenius tu dia akan ada definition, dia akan ada limitation. So for example, we know that we define base as substance that ionize in water to produce OH minus. Tapi kalau kita tengok ammonia ni mana ada OH minus pun. So macam mana kita boleh categorize ammonia as a base? Okay. So this is the limitation lah dalam Arrhenius. But yes, of course, ammonia is a base and it can be explained by other definition. Don't worry. Ammonia memang weak base. Memang base. Okay. So now, if you look at this, figure 4.8. Satu lagi benda yang kita nak kena highlight when we are talking about acid and base adalah kita ada dua jenis. Satu strong, satu lagi weak. Okay. And we know that apa beza utama antara strong acid base dan juga weak acid base class? Apa beza utama dia? pH number. Okay. So experimentally kita memang boleh check dia punya pH value lah. Okay, yang ni nanti pun sama you akan belajar dalam chemistry 2 macam mana nak kira pH value. Okay, tapi ada satu lagi cara kita define strong dan weak. Concentration of hydrogen and peroxide ion.
Okay, so yeah, we know that both strong acid base and also weak acid base will produce a different concentration. And we know that for strong, dia akan hasilkan high or low concentration. High. High. Kenapa dia boleh hasilkan high concentration of H plus or OH minus? Dia ionize Ionize. completely. Yes, that's the keyword. Okay, kita tahu concentration of H plus or OH minus are high because of due to the dissociated completely. Okay, complete ionization. Okay, and we know that when you have strong acid and base that which is completely ionized in water, dan maknanya dalam kita punya solution kat sini ni it contain H plus ions and also OH minus ions, and maknanya dia ada positive and negative ions, and these positive and negative ions will actually forming a solution that we call it as electrolyte. Okay, so what happen dalam electrolyte ni, kalau dia datang daripada complete dissociation, then it will form a strong electrolyte. Kenapa kita panggil sebagai strong electrolyte? It is because of in this kind of solution, dia akan allow the movement of electron. Okay, so bila electron boleh bergerak, mobile electron, then it will allow the electricity to flow. So because of that, strong electrolyte will make a very good electrical conductor. Okay, dia akan jadi pengalih elektrik yang bagus lah. Sebab tu a very popular experiment yang selalunya boleh digunakan untuk test our strength of electrolyte is by using bulb. So in this case clearly we can see the bulb is lit up brightly. Terang kan dia punya cahaya tu, because we are having now what we are having now is a strong electrolyte. Tetapi it will be totally different when we have weak acid base, because for weak acid base dia punya keyword adalah dia akan partially ionized. Kalau tadi completely, but in this case it will be partially dissociated ataupun ionized. Okay, makanya maksudnya dalam solution kita ni dia ada sikit je positive and negative ion. Ada H plus dan OH minus tu sikit je, just a small amount. Because partially ionized ni meaning that it just small percentage saja yang akan dissociated. Yang lain-lain dia akan remain as a molecule, remain intact, tak pecah. Okay, so because of that, bila kita ada low concentration of ions tadi, maknanya it will limit the amount of mobile electrons. So that's so of course it will affect the electrical conductivity. So makanya the solution here will form a weak electrolyte. Okay, and kalau kita sambungkan dengan bulb, you can see that it will be dimly lit up. Okay, dia tak terang lah macam strong electrolyte tadi. Okay, so this is a very common experiment that can be conducted to test whether we have strong or weak electrolyte. Okay, so another thing that we want to discuss about acid base adalah because of we know that dia berlaku dalam aqueous, dia berlaku dalam water, with presence of water. So of course we can write the ionic, molecular dan juga total ionic net ionic equation. So let's get started with A ni. Kita start dengan A ni. Yang mana A ni kita tahu hydrochloric acid formula dia patutnya apa? Oh, kejap. I need to ni Okay, tak apa. Dia dah cancel my call. Call dia cancel. Okay, so let's proceed je lah. Oh, dia sorry, dia hilang. You cannot see my screen kan? Cannot, madam. Okay, jap. Tadi. Dia dah interrupted. Okay, alright. So, okay. Hydrochloric acid, what should be the formula of hydrochloric acid class? HCl. HCl. Okay, and we know that this one must be aqueous. Campur dengan potassium hydroxide, formula dia KOH. KOH, aqueous. Okay, and then we know that the process of neutralization will always produce what? Water. Water. Bukan H2, bukan, tapi H2O. Dan apa? Salt. Okay, so to predict the product, basically sama je konsep dia. Dia akan bertukar pasangan, yang mana H akan combine dengan OH
Itu yang jadi H2O tu. Okay. And then H2O here is a pure liquid. So definitely dia punya physical state will be liquid. And then yang satu lagi pun bertukar pasangan K dengan Cl. So that is our salt. Okay. Salt ni adalah ionic compound. Sama macam kita discuss dalam precipitation. And most of the time, salt yang kita hasilkan ni will be soluble, larut. Contohnya KCl ni sebab dia ada K plus ion. And we know that this one will be a soluble ionic compound ataupun soluble salt. Okay, tetapi salt ni sebenarnya boleh juga jadi insoluble. Nanti kita tengok Okay. So dalam case ni, is it balanced? Yes. 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 So it's already balanced. Selesai dekat molecular equation. So untuk our total ionic equation, and we know that apa-apa sahaja yang dalam aqueous will be dissociated into ions. So dia akan jadi H plus aqueous. Nampak kan? Setiap kali kita tulis ni memang nampak panjang. Dah lah nak kena tulis ion, lepas tu nak kena tulis physical state juga. Tapi unfortunately, if you don't write the physical state, dia menyebabkan you all tak dapat markah. So, please bear with it. Panjang mana pun kena tulis dia punya physical state. Okay, so OH minus aqueous produce H2O dalam case ni is not aqueous. It is liquid. And we know that in the previous class, you already know that liquid dengan aqueous tak sama kan? So bila tak sama, maknanya anything selain daripada aqueous will remain intact as a molecule. So ini dia akan kekal as H2O. Okay. And then our K plus from KCl pecah. And then Cl minus from KCl also pecah. Okay. So my question is, what are the spectator ion? K plus. K plus. K plus lagi Cl minus. Cl minus pun kita boleh cancel out. So which means that yang tinggal kat sini adalah H plus aqueous campur dengan OH minus aqueous to produce H2O liquid. So nampak tak kita punya net ionic equation for acid base reaction is totally different from precipitation. Sebab dalam precipitation dia akan tunjukkan formation of precipitate. Tetapi untuk acid base reaction, our net ionic equation, tak kira lah apa jenis strong acid, strong base yang kita guna, our net ionic equation will be formation of water. Okay, itulah beza, the importance of net ionic equation. Dia akan bagi tahu kat kita apa jenis tindak balas. Okay, tak percaya kita tengok B pula. B, kita ada a totally different acid dan base. Tapi dua-dua ni adalah strong acid and strong base. Strontium hydroxide is a strong base. Perchloric acid is also a strong acid. So when you write the molecular equation, so this is the formula of strontium hydroxide and this is formula of perchloric acid, HClO4. By exchanging its partner, dia akan hasilkan water dan juga this is our salt, strontium perchlorate kat sini. And then yang ni macam biasalah, exchange partner, exchange charge. Okay, and then by referring to the solubility table, kita tahu semuanya adalah in aqueous form kecuali water. Okay, and then kat depan ni pun due to kita buat inspection method. Okay, so this is the balanced molecular equation. And then in this case, kita pun pecahkan mana-mana yang dalam aqueous. So this is our complete total ionic equation. So semua pecah kecuali water. And then if you look at this, what are the spectator ion? SR2. Perchlorate. Okay. So kita sekarang are using a different type of acid dan juga base, tetapi our net ionic equation sama macam A. Okay. H plus OH minus to produce H2O. So maknanya setiap kali kita tengok if our net ionic equation is H plus plus OH minus to produce H2O, meaning that our reaction type of reaction is acid base. Cuma bezanya kat sini dia melibatkan 2 mol lah, sebab daripada atas pun kita nampak dia punya equation tu menghasilkan 2 mol of water. So of course a balanced net ionic equation will give us 2H plus plus 2OH minus to produce 2H2O, and we know that this equation can be simplified. Kalau kita tak nak 2 kat depan tu boleh je, kita boleh bahagi this equation by 2. So kita akan dapat a simplified version. Tapi tak perlu buat pun tak apa. You can leave your answer in
in this form. Tak ada masalah, tak payah bagi dua pun tak apa. Okay, and kita dah dapat dah strontium 2 plus dan juga ClO4 minus as our spectator ion. Okay, so A dengan B ni just to show you, as long as strong acid, strong base, memang kita akan hasilkan water in our net ionic equation. Tetapi untuk C ni, let's have a look at C. C ni is a reaction between barium hydroxide, so it's a base. Sulfuric acid is an acid reacted together. So nampak dia punya barium hydroxide, sulfuric acid formula. Darab silang dia punya pasangan. So kita akan hasilkan barium sulfate, which is, kalau you all refer dekat solubility table, this is an insoluble salt, barium sulfate ni. Okay. So sebab tu dia punya physical state is solid, and on top of that dia juga menghasilkan water sebab neutralization kan always produce salt and also water. Okay. And then bila kita tuliskan dia punya total ionic equation, semua akan pecah on the reactant side, tetapi on the product side none of them will be dissociated sebab satunya jadi mendakan, satu lagi adalah water molecule. So maknanya dalam case ni there will be no spectator ion. Tak ada yang kita boleh cancel out. Maknanya again our total ionic equation adalah sama dengan net ionic equation kita. Okay. But now the question is, apa jenis tindak balas kita ni? Okay. So jenis tindak balas dia sebab dia menghasilkan precipitate. Okay. PPT is stand for precipitate here. Okay. And then dia juga menghasilkan water. So maknanya kita punya reaction ni dia dua alam, dua jenis. It can be neutralization sebab dia menghasilkan water, dan kita juga boleh panggil dia sebagai precipitation because it produce insoluble product or insoluble salt. Okay, boleh faham? Boleh, madam. Okay, so these are all possibilities yang kita boleh jumpa kalau kita ada strong acid dan juga strong base. Okay, so Madam. this is what, yeah. Nak tanya, possible tak kalau dia jadi gas? Good question because I'm about to slide to this slide. Okay, a gas forming reaction. Okay, so jawapan dia yes, it's possible to produce gas. So ini adalah a different type of acid base yang mana biasanya usually dia melibatkan weak acid. Okay, so sebenarnya kenapa kita belajar acid base reaction, precipitation reaction, because these reactions are actually very common in our daily life. In fact, kalau you all pergi dapur pun sebenarnya you all masak tu sebenarnya you are doing some chemical process pun. Contohnya kok ada siapa yang pandai buat roti ke, you buat dough. Okay, yang mana dough tu kita tahu we need to proof the dough biar dia kembang dulu. Bagi sejam ke untuk dia kembang. Sebenarnya kenapa dia kembang tu? Siapa tahu? Yes. Yes, due to the presence of yeast. Yang mana proses tu menghasilkan apa sebenarnya? Carbon dioxide. Yes, dia menghasilkan gas CO2 menyebabkan dia kembang. Okay, so sebab tu kita kena bagi dia proofing lah. Meaning that our yeast is functioning. So it's something to do with chemical reaction kan. Sebenarnya chemical reaction ni berada di sekeliling kita pun. Okay, so dalam case ni, our gas forming reaction ni, dia akan melibatkan weak acid. But you don't worry because kita punya coverage on gas forming reaction tak banyak. And in fact, boleh madam katakan mungkin kita fokus yang ni saja for the gas forming reaction sebab dia melibatkan weak acid. So weak acid sebenarnya kita tak cover dalam topik chemistry 1 ni, kita cover sikit yang ni saja. But then you are going to learn more about weak acid and weak base in chemistry 2 later. Sebab beza utama tadi kita tahu strong acid dia akan completely ionize, sebab tu kita guna single arrow. Single arrow meaning that our reaction will be towards completion. Yang mana dia akan bertindak balas sampailah salah satu reaktan habis dan our reaction stop. Okay. Tetapi kalau weak acid ni, dia akan partially ionize. So bila partially ionize, kita tak guna single headed arrow tapi kita akan guna reversible arrow macam ni. Maksudnya kita punya weak acid ni katalah yang ni kita ambil yang ni. Our weak acid is CH3COOH. So kita tahu dalam air it will be dissociated, tapi as I said very small percentage sahaja yang akan dissociated kepada H plus CH3COO minus sikit. So apa akan jadi adalah mungkin some of this ion akan recombine balik. Kita punya arrow ke kanan ni menunjukkan CH3COOH dissociated into ions.
And then kita ada arrow ke kiri pula menunjukkan reaction kita ni boleh berbalik semula kepada CH3COOH. Sebab tu amount of H plus ion dia sikit je sebab dia cuma partial dissociation. Okay, so dalam kes ni our acetic acid ni tindak balas dengan NaHCO3. Nanti korang boleh google sebenarnya NaHCO3 ni apa. Apa peranan dia dalam in our daily life sebenarnya. Okay, it's a very common chemical sebenarnya. So bila dia react dengan NaHCO3 dalam kes ni kita tahu ini ada Na plus HCO3 minus. Okay, so bila dia react dengan weak acid, of course H plus ni akan keluar and then CH3COO minus ni dia akan react dengan Na plus from NaHCO3. Sebab tu dia jadi CH3COONA and this is by right our salt. Okay, and then of course acid base reaction will produce water. Ada water kat sini. Tapi on top of that, due to the reaction of HCO3 tadi dengan H plus, selain daripada menghasilkan water sebab kita ada presence of CO3 kat situ, karbonat kat situ, dia akan menghasilkan CO2 gas. Okay, so this is what we call as gas forming reaction because dia menghasilkan CO2 gas. Alright, so let's focus on the total ionic equation. Apa berlaku dekat sini? Okay, so kita tahu yang ni NaHCO3 ni sebab physical state dia aqueous, dia akan pecah lah. Dia akan pecah Na plus HCO3 minus. Lepas tu let's focus on the CH3COOH. We can see that the physical state of CH3COOH is aqueous. Sepatutnya dia kena pecah lah dalam kita punya total ionic equation. But remember as I said CH3COOH is a weak acid. Kat atas ni dia sikit je yang dissociated, so menyebabkan yang dissociated tu seolah kita boleh abaikan. So dalam equation kita ni kita tulis dia as a molecule CH3COOH. Itu je kelainan dia. Okay, dia aqueous tapi kita tak pecahkan dia dalam total ionic equation because it is a weak acid. Okay, so produk dia akan menghasilkan CH3COONA kan. CH3COONA ni because dia adalah aqueous, so dia akan dissociated into ion jadi ini dan ini. Okay, and of course CO2 gas tak pecah because it is in gaseous form and H2O also remain intact as a molecule. So makna kata if I ask you what are the spectator ion dalam kes ni? Sodium. Na plus. The one and only spectator ion dalam reaction ni adalah Na plus. Yang duduk saja-saja tak buat apa-apa adalah Na plus. Yang lain-lain memainkan peranan in order to produce produk kita. Okay, so that's why our net ionic equation adalah ini semua. Okay, tapi you don't have to worry lah. Yang ni memang tak banyak lah kita akan cover. Even though there are many more acid-base reaction that can produce CO2 gas, but basically we focus just only on this type of gas forming reaction. So untuk tindak balas ni instead of kita panggil acid base, dia lebih popular, lebih glamour dengan nama gas forming reaction. Okay, boleh? Boleh. Yes, Koyu. Nak tanya. Yang boleh ada possible tak kalau gas, hydrogen gas? Hydrogen gas. Apa dia punya komponen? Strong acid betul. Strong acid. Kalau strong acid Dengan weak base. Boleh jadi hydrogen kan? Tak boleh? Strong acid dan weak base. Okay. Strong acid, weak base. You have to write the equation. At this moment, I cannot recall any of the reaction that producing hydrogen gas. Nanti bila check balik, nanti I will inform you. Macam at this moment, I cannot recall any because kalau weak acid, strong acid dengan weak base tadi kan, ammonia plus with sulfuric acid. Bukan pakai asid logam boleh dapat hydrogen. Kalau logam lah, kalau reaction dengan logam lah kan. Tapi in this case, you are talking about our acid-base reaction lah. Kalau dengan logam tadi, yes, it's possible. You ada belajar ni dekat sekolah? Ada tapi dengan logam lah. Dengan logam lah. Tapi kalau dengan weak base dengan strong acid,
I don't think so. Tapi tak apa, let me do some research. Tengok kod lah ada terselit kat mana-mana. But commonly, dia tak produce H2O pula. Dia tak produce hydrogen gas. Kecuali dengan metal tadi, definitely yes. Dia akan produce hydrogen gas lah. Okay, sekejap. Sekejap. To solve masalah ni. Alright, okay. So tadi, insyaAllah by right, this is gas forming and yes, with metal, it will produce hydrogen gas. Cuma yang tadi, before I said no tu, Madam nak check dulu kod ada kan. Okay, so could you please remind me again soalan ni nanti. I will confirm with you. Okay, so dalam case ni, sample problem 4.7 ni, I think you can skip yang ni, tak perlu. Okay. If you download my lecture note from Google Classroom pun, you can skip lah this part sebab by right kita tak fokus pun on the process itself. Okay, boleh skip yang ni. So basically as I said tadi, kita sebenarnya tak fokus on the weak acid dalam chemistry 1 sebab dia memang a different story lah. Okay, dia cerita dia lain, panjang pula. Okay, so now kita nak fokus on the technique pula. Okay, so the technique that we use for acid-base reaction will be titration. Okay, so gambar dia kita tahu by right tujuan utama kita nak buat titration adalah kita nak determine the concentration of an unknown. Okay, so sebelum kita cerita yang ni, we know that mungkin when you go to the lab ada salah satu yang kita tak tahu. Maybe kita tak tahu concentration of acid ataupun kita tak tahu concentration of base. So kita nak tahu salah satu, so the best way adalah kita titrate kan. Okay, so which means that before we do the titration, salah satu kena tahulah, kita kena mesti ada known concentration. So in this case, this is our general glassware or apparatus yang kita guna dalam titration. Ingat lagi tak kat atas tu nama apa? Pipette, bukan? Burette. Okay, so this is burette. Okay, bawah ni? Conical flask. Okay, conical flask. Yang ni sambil-sambil sebab nanti dalam virtual lab pun you will be introduced to the glassware. So sambil-sambil kita cerita pasal titration ni boleh recall balik so that nanti bila virtual lab nanti you all dah ingat balik lah semuanya. Okay. And then we know that in this case kalau tengok dekat gambar ni, dekat dalam burette kita letak OH minus and dekat dalam kita punya conical flask ni by right it should be our acid lah. Okay. Yang mana solution inside the conical flask is actually come from our stock solution. Pernah dengar perkataan stock solution? Ada tak buat eksperimen yang memerlukan you all prepare stock solution? Ada? Tak ada? Tak ada? Ada kot. Ada. Okay, so sekejap. Kita tengok gambar dia. Somewhere dekat belakang. Okay, ni. Okay, so kalau kita tengok yang ni, by right this is our preparation of stock solution. Have you done this? Pernah buat? Pernah guna? Pernah buat yang hydroxide solution punya. Oh, so you pernah prepare sodium hydroxide lah? Okay. So yeah, that's a very closely related to what we have on this slide lah sebenarnya. Bila you prepare sodium hydroxide, you akan timbang sodium hydroxide and we know that sodium hydroxide kan dia mudah cair lah, very irritative, sangat gatal kalau kena tangan. So maknanya you akan timbang a few gram of sodium hydroxide. So bila kita timbang with known mass, meaning that kita solution ni adalah datang dengan known concentration. Bila kita dah tahu amount, by right kita boleh kira lah dia punya concentration. So ini solution yang kita prepare dalam stock solution adalah solution with known concentration. So cara dia, teknik dia, kita akan timbang dalam weighing board, lepas tu kita akan transfer into a beaker, larutkan dia dulu betul-betul and then kita akan transfer into this, apa kita panggil kat sini? Conical flask. Tadi conical flask. Ini we call it as volumetric flask yang bulat kat bawah tu. Yang apa nama tu kat atas tu dia panjang dan nipis. Okay. So kalau dekat lab kalau tak hati-hati boleh patah lah dia punya tu. Okay. So dalam case ni kita transfer our dissolved
sodium hydroxide cycle for example tadi, kita masukkan using funnel definitely. Okay, these are the techniques yang sebenarnya kalau you all masuk lab SEM ni, semua ni you all kena buat lah. Kita akan tengok on the techniques. Okay, you akan transfer using funnel. Lepas tu dalam funnel ni kita akan using funnel into volumetric flask. So dalam volumetric flask ni pula kita akan isilah air. Katalah kita nak prepare 250 ml. So maknanya volumetric flask yang kita guna ni must be also 250 ml lah dia punya volume. So kita akan masukkan distilled water sampailah kepada, you akan nampak kat sini ada line. So this is what we call as graduation marks. Graduation mark. So you all kena isi air sampai to this graduation mark. So biasanya kat dalam lab kat sinilah berlaku accident dia lah. Yang mana you need to follow the meniscus level definitely. Ingat lagi ke meniscus level? Ingat. Okay. So dia kena U-shape to touch the bottom of the graduation mark. Kalau lebih, maknanya kita dah melebihi kepekatan dia. Makanya kalau berlaku accident seperti ni, you need to repeat again. Buatlah balik, timbang balik and you are going to repeat the whole process. Kalau dekat lab lah biasanya. Okay. And then kita biasanya tak guna semua pun stock solution. Kita akan ambil sikit je, maybe dalam 25 ml and then kita akan masukkan dalam kita punya volume, kita punya conical flask tadi. Okay, yang ni. Okay, kita akan masukkan dalam bekas ni. So inilah kita punya stock solution. Alright, so now if you refer to the acid base, color dia sama. OH minus, base kita colorless, acid pun also colorless. So kalau kita titrate semata-mata dua tu sampai esok pun tak siap lah kita punya titration. We are not going to get any results. Sebab colornya sama. Okay, so by right for neutralization, kat mana yang kita sebenarnya nak stop adalah when we reach equivalent point. Equivalence point. So what happened at this equivalent point, yang mana kita punya tidak balas ni is completed, at that point sebenarnya mole of H plus is equal to the mole of OH minus. So bila number of mole of H plus sama dengan mole of OH minus, so kita tahu our reaction is already stopped and it is being neutralized. Okay, itulah yang bila kita sebut neutralized, pH 7 kan. So maknanya when our reaction has reached equivalent point, our reaction must be stopped. But unfortunately, technically, kita memang tak boleh nampak tu by using our bare eye sebab color kan sama, tak ada perubahan. So kita tak tahu bila masa dia reach equivalent point. So to help us to identify the equivalent point, then kita kena guna apa? Siapa ingat lagi? Phenolphthalein. Phenolphthalein. Okay. Phenolphthalein tu adalah what we call as indicator, penunjuk kan, indicator. So one of the phenolphthalein, okay, one of the popular indicator is phenolphthalein. So kalau kita guna phenolphthalein, kita kena letakkan indicator before we start titrating. Sebelum titrate dah kena letak dah a few drops only, and then kita akan titrate. Titrate lah sampailah we reach equivalent point. But for information, with presence of indicator pun sebenarnya kita tak dapat detect equivalent point. Sebab indicator ataupun phenolphthalein will only change its color when our reaction reach end point. Satu lagi point. Okay, sebab equivalent point ni dia tak ada perubahan warna apa-apa lagi. So kita tak boleh detect juga. So you just imagine bila you all titrate, at one point kita akan reach equivalent ni. Kita akan reach equivalent point. Tapi equivalent point ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So kita kena titrate sikit lagi. Kita kena titik lagi. So and then when we are talking about titration, of course there are some techniques apply. Contohnya kita tahu kat sini kita panggil dia sebagai stop cork, yang mana kita kena guna jari tangan kiri to control, to open and close the stop cork. And you need to allow our solution to drop wise. Okay, dia kena menitik bukannya macam air pipe tu, tapi it must be drop wise. And then you are going to use your right hand to swirl the flask. Okay, and then kita kena swirl pun setiap kali jatuh setitik, kita kena goncang. Sebab when we are talking about titration, it really requires some accurate techniques. Okay, sebab kalau kita tak guna teknik yang betul, makanya kita tak akan dapat result yang accurate.
So dalam kes ni, bila kita reach equivalent point, kita masih lagi tak nampak color changes, tetapi yes, of course, dalam perjalanan tu, bila kita titik OH minus, kita punya solution dalam conical flask tu dia akan bertukar warna menjadi pale pink, tapi it's not permanent. Sebab bila kita goncang, dia hilang. Tapi bila dia berjadi macam tu, we know that we are very close to the equivalent point. So we need to titrate very carefully, and at one point, when you reach the equivalent point, melepasi equivalent point, yang mana kita tahu at equivalent point OH minus is equals to H plus. Tetapi bila kita melepasi equivalent point, kat sini there will be a tiny amount of OH minus. So at this point, sebenarnya point kat sini lah our indicator will change its color permanently, yang bertukar menjadi pale pink. So pale pink showing to us that we have a very tiny amount of H minus. Maknanya kita just lepas sikit je, we go beyond sikit je daripada equivalent point. So dia lebih tepat lah berbanding dengan kat sini kalau dekat lab biasanya macam ni lah masalah dia. Ada student dapat dark pink, ada dapat dah macam purple, fuchsia color pun ada. Sebab apa? Bila makin gelap color tu maknanya makin banyak lah OH minus in excess. So makin banyak maknanya kita dah melepasi jauh dah daripada equivalent point, which is inaccurate. Okay, so boleh faham ke kat sini? Boleh. Okay, so you need to remember dekat dalam titration ni ada dua important point. Satu equivalent point in which the H plus is equals to the OH minus, but it is undetected by using our bare eyes. So to help us to guide dekat mana sebenarnya equivalent point, then we need to use an indicator in which when our reaction reach end point, the indicator will change its color permanently, showing that we need to stop from titrating. Okay, so this is what happened when we have a titration. Okay, so I think itu sahaja yang Madam nak cover hari ni. Okay, because yang melibatkan calculation ni Madam akan cover nanti selepas kita habis redox titration. So with the remaining time ni korang bolehlah selesaikan yang tutorial 2 soalan 2AC tadi, dan juga mungkin juga boleh buat extra practice, ada satu lagi dekat 4.41 tadi, boleh proceed with that. And insyaAllah esok kita ada kelas kan, so esok Madam akan masuk topik redox. Tomorrow we are going to focus on the redox. So kalau you all nak lebih faham, maybe you can refer to my pre-recorded video dulu dekat Telegram. Okay, by the way Madam belum bagi lagi link terbaru untuk Telegram because yang lama tu kan campuran my previous group. Okay, lepas kita end live class ni Madam bagi terus link. Kalau tak bagi terus memang lupa. Okay, so do you have any other questions before we end our live class? Madam, Yes. nak tanya. Yeah. Yang tutorial 1 tu certain student je ke yang kena buat? Okay, so sebenarnya teknik untuk tapi okay macam ni tau. Madam ada banyak cara lah untuk discuss tutorial. So untuk tutorial 1 ni, sebab I can see most of the questions are very similar to example yang kita dah buat dalam kelas. So that's why untuk kali ni Madam just assign randomly untuk you all share jawapan dekat dalam WhatsApp group. Tetapi yang lain tu kena buat juga sebab nanti Madam akan mark. So you all boleh refer to jawapan kawan yang Madam dah mark tu, compare lah dengan jawapan sendiri betul ke tak. Macam tu. Tapi yang lain kena buat juga because next time dalam tutorial tu pun insyaAllah Madam akan buat macam ni juga. Tapi kali ni untuk orang-orang yang tak kena hantar untuk tutorial 1, now it will be their turn pula lah. Dia macam tu. Okay. Okay, mungkin ada juga next time Madam suruh you all hantar dekat Google Classroom, depending. Tengok pada masa dan juga flow. Okay, so ada soalan lagi? So maksudnya due date belum keluar lagi lah? Due date untuk apa? Untuk tutorial 1. Tutorial 1 I can see untuk group korang. Sekejap This is for 400. Madam tengok ada yang dah hantar kan? Tutorial 1 ada a few dah yang hantar. Question 7 ada. Ini apa ni? Ini Elicilin. Okay. So ada lagi lah a few question yang belum hantar. Atas tu tak ada, sikit je baru hantar. So boleh Madam request you all hantar besok, boleh? Yes, ikut WhatsApp. Tapi jangan personal tau sebab
dia punya proses adalah Madam nak sharing is caring. Maknanya you all share jawapan, Madam mark dekat dalam WhatsApp group and I will share the mark answers so everybody can refer to that mark answers. Okay, boleh? Alright. So ada lagi sebab Madam tengok cuma ada question 7. Semalam pun ada yang personal PM. I don't know whether from this group or from my other groups. Tapi untuk tutorial memang kena share jawapan dekat group lah. Okay. So nanti lepas ni kalau you all dah ada free ke, boleh hantarlah. Ataupun sampai besok. Madam akan check. Esok, I'm so sorry. Esok memang Madam tak sempat nak check because I have program the whole day. So maybe starting from Saturday lah Madam akan check your answers for tutorial Okay, ada soalan lain? Tutorial tu pun kena hantar esok juga. Bukan, tutorial tu jauh lagi perjalanan kita. So tak perlu hantar. Yang tadi, yang soalan nombor 2 AC tu, itu hantar kiranya sebagai part of our practice in the class lah. Siapa yang rasa dia dah buat untuk A dengan C yang tadi yang precipitation reaction, molecular total ion equation semua tu. And if you think that you want to share your answer and you want feedback from your friends ataupun from me, then you boleh share dekat WhatsApp group. Okay? Sebab tutorial ni dia tak ada markah. So bila tak ada markah, tutorial ni dia lebih kepada to strengthen the skills. Jadi dia memang tak ada markah tapi you kena buat. Macam tu lah. And then kita ada slot untuk tutorial discussion. Macam tu lah dia punya konsep. Okay? Okay, Madam. Alright. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Okay. So let's close our class with us break up.